Так. Alone. Так. Alone. Так. Alone. Так. Да-да-дам. Alone. Так. Да-да-дам. Alone. Так. Alone. Так. Alone. Так. Нужен второй телефон. 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 Alone. Так. Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста, зайти на трансляцию? Нормально? Хорошо, а можешь дать телефон, пожалуйста. Там. Йоу, бро. Так, ребят, привет всем. Слышал? Да. Сейчас. Когда Не-не-не. Так, всем привет. Не-не-не. Да, все, спасибо большое. Так, Успела подписаться, да? успела. Ну, можешь колокольчик не ставить просто и все. Так, ребят, всем привет. Я очень рада, что вы пришли. Да. Сейчас мы немножечко... Блин, интересно. Попробуй короче. Да, хорошо. Я положу. Угу. Очень вкусный, спасибо, Буль. Нормально? Да. Прекрасный. Свет не хочешь? Так, ребят, всем привет еще раз. Я сегодня решила, что мы будем играть в геншин импакт. Хотя обычно играю в Apex, но сегодня... Но у меня нет компьютера, поэтому Apex отменяется и приходит на смену... О, ребята, о май гад. Я выбила деда, типа... Блин, что это такое? Что это такое?
Ладно. Пройдемся по... Так, у нас 200 смолы сейчас, да? Нет, почти 120. Это означает, что? Правильно, что мы идем... Это мы суровые дни в геншин пакт. Кто хочет, чтобы я поиграл? У меня еще есть 3 игры. Значит, у меня есть Ханкай, и у меня есть Вува. Кто хочет, как бы... Это будет просто смотреть на мой геймплей. Человый геймплей. Я как раз болею, у меня человый голос. Как учил Girl. Вот. Chill Girl. Так, ну обычно я покупаю смолу, но здесь ее сейчас нет, поэтому нафиг ты нужен. Так, нужно поставить сюда деда, я все время забываю. Сейчас. Блин, а как туда поставить? Компаньон, наверное, да. Куда поставим с тобой деда? Давайте поставим его поближе. Азментус Вайн все-таки. Так, у нас... Так. Так вот мой Джунли. Вот мой Джунли. Джунли. Так, ну давай поздороваемся с ним. Рада, что тебе нравится. Я доверяю твоим решениям. Блин, это мило. Кстати говоря, как собран мой Джунли, 51 хп, 22 вот так вот соотношение. Вот так вот у нас. Потом по артефактам такая вот прекрасное соотношение артефактов. Хотя вот я бы отдала кому-нибудь другому это, но так как они все на хп почти, ну, как бы, увы. Вот. Итак, мы сегодня будем заниматься гениальными вещами, а именно... Так, пойдем на артефакты сначала, потому что мне нужны артефакты. Я солидарна, потому что я хочу максимум артефактов. Это будет просто прекрасный тост. Это будет максимум артефактов. Это будет просто космос. Вот так вот. Максимум артефактов. Так, значит, мы пойдем сначала... Ой, а куда мы идем? Все правильно, по артефактам. Сейчас посмотрим мое любимое подземелье. Просто по рофлу. Всегда хожу туда. Вот это. Новенькое. Вот. Вот так вот. Так и живем. Я обычно вот у меня любимый странник это Колюся. Это базированные вещи такие. Дам-да-дам-да-дам. Можете отписаться в чате, как меня слышно, типа я буду рада. Так, давайте напишем слышно. И напишем вопросик. Вот. И пойдем на артефакты. Стоп, у меня просто... Сейчас... Сегодня, стоп, сегодня... Так, проверяем. Сначала, подождите, проверяем этого прекрасного деда. Все, ребят, на артефакты мы сегодня не идем. Я вовремя вспомнила, что нужно потратить смолу сюда. Я вовремя это вспомнила и... Блин, походу у меня нет смолы. Черт. Все, пойдемте. Сейчас будем на деда фармиться и возвышать его. Я хочу ему корону отдать, потому что этот пупсик, я его люблю очень сильно. У меня на 3 короны Ганьюйка. Тимофей. Тимей. Кто такой Тимей? Так, все отлично. Поехали. Так, а я уже могу забрать полностью? Да, могу. Отлично. Ребят, вот мы и выполнили делики. Вот мы и выполнили делики. Так. Так. Тан-та-дан-тан-та-дам. Так, все понятно. Так.
Поехали. Потом на слаймиков пойдем, если мне не хватит. Если мне хватит книжек, пойдем на слаймиков. Вот так и живем. Там скоро круточка будет. Круточку я люблю. Если лего выпадет, будет прекрасно. Да-да-да-да. Так, поехали. Так. Да, все гениально просто. Вообще нужно было сейчас взять еще этот Фрина, но пофиг. Фрина это хорошо все равно. Так, поехали. Так, ставим щиточек. Я бы какую-нибудь музыку вставила, но я не умею вставлять, поэтому как бы увы. Но я посмотрю, как это сделать. Я думаю, что как-то смиримся с этим фактом, что я буду ставить музыку, когда буду фармить всякие эти. Я думаю, то, что потом ту трансляцию, может быть, еще записать. Как бы будет прикольно и выложить ее потом. Это будет вообще шикарно. Музыку, может быть, и можно куда-то вставить, но я что-то не помню, как это делать, поэтому пока без музыки. Так, сейчас они там убьются. Да, спасибо. Азмент is wine. На. Доходяга. Стоп, а может быть только мой голос слышен? Я просто об этом не задумывалась. Потому что у меня. Так. Так, ну ладно. Звук рабочего стола. Что такое рабочий стол? Интересно. Ну ладно. Сейчас. Так, ладно. О, неплохо. Можно дальше. Поехали дальше. Просто я не знаю, у меня голос вроде слышно, вроде его, ну, типа, я не знаю. Потому что у меня нет еще третьего ничего, чтобы я посмотрела, видно ли его или нет. Ой, ты меня сейчас что, убить хотел? Нет. У меня дед в команде, ты лох. Блин, я думаю, я не могу бездну пройти, поэтому как бы, увы. Не, я ее прохожу там на 12.1. Вот, но дальше не могу пройти. В том патче я ее прошла, в этом не могу патче пройти. Не знаю почему. Просто не могу. И все. Я ничего не сделала. Так, все у нас мало закончилось. Так, смотрим, сколько можем создать. 6. Это очень мало. Ну я. Так.
Так, поехали дальше. Сейчас, секунду, ребят. Так, поехали дальше. Сейчас подумаем, что можем еще сделать. Так, обычно... О, ребята, у нас, смотрите, что у нас. У нас примагемы появились. Ну, мавуку можно и покрутить, в принципе. Ничего не выпадет, я знаю, но все равно. Но все равно. Так, у меня вообще очень много всего не сделано. Вот вы пойдемте делать эту фигню всю. Больше нечего делать. Потому что я уже все сделала. Да, ребята, жесть. Поехали дальше. Сейчас будем проходить сюжет, который все уже прошли давно, а я до сих пор ничего не прошла. Сейчас. Так, ребят. Давайте попробуем так. Сейчас мне нашептала птичка, что у меня нету этого звука. Все, ребят, отлично, у нас появился звук. Так, у нас появился звук, ребят. У нас появился звук. Это просто прекрасный тост. Звук в игре, это все, это прекрасно. Просто. Так. I do business in this area. Oh, no, we're adventurers. Catherine sent Нет, мы искатели приключений. You're not the first, that's for sure. We've certainly made a lot of trouble for you all. To be honest, we aren't holding up. We pretty much had... So, this person we're looking for, what's his name? Where did he live? Does he have any relatives? I don't know. I really have no clue. I couldn't tell you. Okay. Guess you're really sick of answering questions. I'm sorry. I didn't mean to sound short with you. I was actually just giving you my answer to your questions. Так, I know it may seem like we don't have anything to offer by way of information, but I promise you, we all have a very strong impression of him. When you live in the city, we just don't know the specifics. Maybe we did at one point, but that information is long. At least that's what everyone in the village seems to think. We've all exchanged what we know, and that was the only... All right. Young guy, in his early 20s probably.
Incredibly kind, so I chat with him when I didn't have any customers. I even saw him stick out his neck for others on more than one occasion. Very interesting guy, that one. Now that you've started talking about him, you don't seem nearly as down in the dumps as you did before. Seems like he left a pretty good impression on you. But of course, everyone in the village is pretty fond of him. We wouldn't have issued that commission otherwise. There aren't many young people like him nowadays. Так. So, Could he have just... no. Происходит какая-то Чечня. Все как обычно. Swan Fury. It's that guests I hear. Hi, Grandpa Amadea. We're here to help you look for the guy that's gone missing. Ah, so that's what brings you to these parts. Coming all this way for our sake. That's so very kind of you. With your help, I trust that young man's case is in good hands. Could you tell us a bit... Of course. I'm happy to help any way I can. With my failing eyesight, I'm afraid I can't offer much about his appeal. I don't think his parents... He would often take time to visit the elderly or play with the orphans in the village. And whenever someone had something on their mind, he was there to listen. As the village chief, I owe him many thanks. Wow. He seems like such a nice and gentle person. No wonder his disappearance affected you all so much. But, you wouldn't happen to know any details about his name, address, or family situation, right? It's okay. There's no need to force yourself to try and remember. We'll figure something out. Well, Traveler, what do you think? Paimon thinks so too. Like, the name thing. It's so weird that no one remembers his name. And nobody has been able to tell us anything about his family or where he lived. It's like this guy's been erased from reality or something. Wait. Okay. You two are the adventurers who just arrived, right? Yep, sure are. I'm so glad to hear that. Thank good. My name is Atosa, by the way. Yeah, no need to... I'm not sure this counts as a lead, but follow me. There's a place I'd like to show you. Behold!
this the place? Under this tree? Yep. Вот так We вот used to- и живем. I was Я просто I was surrounded изменила by such название good- трансляции, что мы играем в геншин все-таки с вами, да? Everyone Вот has their так own вот. problems to deal with. Even if I might want to confide in others, I don't want to become. Really? Wow, that sounds really nice. You're quite lucky. When it comes to our missing villager, well, I guess you, no matter what came up, he was so ever since he disappeared. No, none of those things. Я всегда скип идем. You Не didn't осуждайте tell меня, you- пожалуйста. Просто иногда мне это вообще не I интересно didn't know. читать. Still not much. Look at me. The last time. Huh. Come to think of it, time always passed by really slow. Well, time always seems to pass slower when you're relaxed, right? What's Hey, look at those. The Abyss Order. Uh-oh, we've been spotted. Ой, сейчас будет магическая битва. Блин, а у меня пира. Ребят, ну что это? Так, ну, слушай, я отсюда помогу. На тебе. А, нет, кстати, прирезается. Ой, все, поехали. Сянука, ой-ой-ой. Ой, ребят, нет. Круто. Сейчас поставим щит. Возьмем раз. И Thank you so much. I wasn't expecting monsters to show up. If you hadn't been here, I'm not sure what I would have done. It was no trouble. Now that I think about it, the hilly trolls around Vilmara village have been a lot. They seem agitated. Well, we should head back and check out the situation. Wait a second. The person. It's Dainslev! Ah, it's you two. Oh, a friend of yours? Well, I'll leave you all to it then. Yep, see you later, Atosa! Why do you always have to pop up out of nowhere like that? Is it your life's mission to jump scare us or something? It's hardly personal, or intentional for that matter. As long as you and I are both in pursuit of the Abyss Order, we're bound to cross paths. Ah, Naturally. Hold on. Are you not here for the same purpose?
Да, трэш. У меня просто горло болит, поэтому я решила, что я не буду говорить, чтобы вы просто... Я музыку не знаю, как наложить, поэтому, увы, без музыки.
memories of the missing villager have been erased again? You're right. We should narrow down the possibilities first. Let's go ask someone else then. Researching human physiology is so much more interesting. Time to go. Someone's gone missing? Who? Just as expected. That guy you said a bunch of nice... He's around 20 years... Oh, I know. Really? You remember? There aren't many young people who've earned that kind of praise from me. If you're certain that's what I said, then there's only one person who fits the bill. No doubt about it. But why'd you say he's gone missing? Yeah, I just saw him leave the village. There was someone else with him, too. They couldn't have gone. Strange. Bayram seems to remember him. And apparently he just saw him? Do you think maybe... Just like what happened with... If we really did travel back... If this person... Right! Paimon totally forgot about the ley line disturbances. We're in someone else, just like how you entered your sibling's memory last time. That would also explain why we seem to be at a time before he went missing. It's a memory after all. Right. If he's, like, didn't Bayron just say that he saw him leave the village with someone? Where should we go look for him? Who knows how long this ley line disturbance is gonna last? We might not have that much time and we don't even know whose memory this is. Good idea! We pretty much figured out that the missing villager has the ability to... Right! That! Can we try to figure out more about him using what we know of his ability? Like, does it make... If time was allowed to pass... No wonder! All this time and the sky hasn't changed a bit! That must mean time is... That's the tell of the fake memories! The implanted memories... If the memories included the regular passage of time, it would be easy for people to tell that something was off. Like there could be overlap or something. People might start to wonder why the... That's why he makes sure the... Dainsleif had No. We thought she... The color... Oh, right! Come to think of it, every time always passed by really slowly. Even when it felt like we'd been talking for hours, the sun would still be at the same position in the sky. Yep, that has to be it! This is definitely Atos's memory. Yeah, that's where they'll be. There's a lot of great stuff here. Wind Strider! Time to go.
So, you see, Granny Jahiet was a mercenary when she was younger. She just talks like that out of habit. She's not trying to scare the children on purpose. Oh, there I go again. Always talking about my own things. Maybe have anything you want to share? It's okay if you don't. You could also just talk about what you think of me? Oh, I think you're an incredibly strong. You'll meet many amazing people and live a very happy life. You won't miss someone like me. Huh? Are those your friends over there? Oh, right! This version of a Friends? I guess you could say that. It must have taken them a lot of effort to find me. So, I should see what they need. I'm sorry, Atosa. We'll have to continue this conversation another time. Another time, huh? Yeah, okay. I'll head back to the village then. Talk to you. It's nice to see you, Traveler. I believe this is the first time we've met. Dane's brother. The founder. Born into... You're... Oh. You know me? Oh, I see. It was the memory. But... I suppose you could call it the realm of my consciousness. It's nothing. Extreme sorrow and pain. Father told me that once, but despite his intent and truth, the person you see before... As for your question,
in its primitive form. Once fully completed, the moment it gains the power to weave ley lines, it loses, but it also becomes a tool that can... Yes, I have the bloom in its semi-complete... After all. That. I just wanted them to feel as if I had a chance at life. Why would I do something? But I had to know what it would be like. Chief Ahmadiyya, Baram, Granny Jahiyat, Atosa. What would it be like if I could live alongside them? No cataclysm, no curse. Just a quiet life and a peaceful... I was curious, so even if that meant piecing together the version of myself that could have been... One memory... I know it sounds stupid. After all, my life ended along... Any chance at... Even the form you see before... I know. But there's nothing... If I could exist in the real world, I would return without a second thought and surprise them with the suddenness of it all. But... I know. Captain Dainsleif. Twilight Sword, you mean? No need to meet up with him. Exactly. The Loom of Fate has already been completed. No need to worry about Captain Dainsleif has had the eye. His plan was to lure the Abyss Order to a false location, capitalizing on their pursuit of the Eye in order to have the chance to... He would then hand the... That way, Captain Dainsleif could accomplish his own goal and ensure the safety of the Eye all at once. A very thorough plan. That's right. Because in his mind, he had given it to you already. Before you two entered that false location. Traveler, wait. We've no time to lose. Let's head inside. That was when I implanted the memory of him, given the tense... I'm sorry. I promise Tevat's ley line system is deeply entrenched in the planet. In the face of... In any case, you remember my father, after he used the power of the Abyss to restore consciousness to comfort me. That story, my goal was simple, to implant a specific... In that memory... I can't change the world. All that's left, but now... Looks like I was too late to see Kari Bear one last time.
Bear's consciousness is gone, and this space will soon disappear along with it. Neither of us belongs here. That's why we're not tangible. Were that not the case, I'd love to hug you too. Well, the chance to just stop and talk like this is certainly not easy to come by. Wouldn't you agree? That battle earlier was tough. The one against Dane, I mean. I didn't expect that after everything, he would still hesitate. Я не могу поверить, что это происходит на самом деле. Офигеть. Это так миленько. The loom of fate, huh? I still haven't found a way to utilize it to its full potential. But there's still time. Before the heavenly principles awaken. Yes, for 500 years now, ever since the cataclysm in Conria, yes, such a flagrant disregard for the rules. And still Celestia took. However, the heavenly, you could say that. Just look at Car, even as a hip, he brought so ask yourself, of course, that's only. You mean? You're the only one in this world who calls me. There's so much I wanted to ask you. There's just one thing I have to ask. Why? At the end of my journey, I arrived at a place known as the Sea of Flowers. Do you remember? A long time ago, you told me. You wanted to have a place like that suddenly appear before me? Well, would you think of that as a coincidence? You mean? I miss you too, Lumine. But as this war continues to rage, and as I continue to seek that final answer, I don't even know how to face myself sometimes. Let alone my own sister. What's going on? This space has lost its tether. I doubt it'll be able to exist much longer. In fact, aside from our ability to physically interact with each other, there's something else you should know about this space. With Kari Bear gone, we won't be able to remember anything that happened here. Everything in this space will be wiped from existence, including all memory of our reunion. You're only telling me this now? Still so sleepy. Paimon's head feels all fuzzy. Oh, Paimon woke up a little earlier than you, so Paimon will fill you in. The villagers... Oh, and Dane came by just... He didn't say anything, though. Just made sure that you were alright and left. Kinda seemed like he had... Let's think for a... He was the missing villager that we've been trying to find, right? And after that... Wait. Well, what happened after that? Ah, there you are. Bayram, you sure seem happy. Did something good happen? Something good?
It's just that. So there we were. According to him, one day around dusk, he was passing by this one tree. There he was, sleeping under that tree all by himself. His parents came a little, and after that, well, we all started to feel like that really is what happened. And we also remembered his name, Curry Bear. Now, that's not a name you hear every day. Would have been helpful if we remembered it sooner. Well, I hope he's happy. Seems like everyone thinks Curry Bear Ivan didn't see... Вот такая милая история у нас получилась. Я думаю, что пора заканчивать. Продолжение следует.